Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả và quý Phật tử đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và đồng thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Khanh là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, thì được biết là bác sĩ đã mời được một vị khách mời đặc biệt đến chương trình ngày hôm nay. Thì xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh giới thiệu về vị khách mời đặc biệt này. Thưa quý vị khán giả, hôm nay mình rất là hân hạnh mời được bác sĩ Hakim. Bác sĩ Hakim là một vị bác sĩ chuyên khoa về phổi và intensivist, tức là chuyên môn chăm sóc những các bệnh nhân trong phòng đặc biệt ở các bệnh viện chung quanh đây, ở Garden Grove với lại West Anaheim. Thì mình được gặp bác sĩ Hakim là cũng lúc từ ngày mới ra trường, là từ năm 2019 cho tới bây giờ. Thì mình biết ông đã làm qua cái thời điểm về cái Covid. Ông là người duy nhất trong bệnh viện Garden Grove. Lúc đó lại West Anaheim là ông có chữa rất là nhiều bệnh nhân về Covid. Cho nên là ông đã thấy được ngay từ ngày phút đầu cho tới những cái phòng chăm sóc đặc biệt, cho tới thời điểm bây giờ và cái thời điểm gọi là hậu Covid. Đó, thì nên mình muốn mời bác sĩ Hakim. Dr. Hakim, I'd like to introduce you to our guest. Can you tell me a little bit about your background? First of all, thank you for having me. I am Asad Hakim. I did my initial medical school back in Syria. Then I did my training in internal medicine and pulmonary at KHauE Hospital in Chicago. I've been practicing pulmonary and critical care since 1991. And I've been here in California and actually only in Garden Grove since 1997. Thank you very much, Dr. Hakim. So, thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim nói là bác sĩ làm từ năm 91 và ở bệnh viện Garden Grove năm 97. Bác sĩ đã học ở bên Syria và đã ra trường cũng học thêm ở bên Chicago và về đến California làm với quý vị cộng đồng của mình, chuyên khoa về bệnh về phổi và critical care, tức là bệnh chăm sóc đặc biệt. Yes. So, Dr. Hakim, so the reason why I want you to have you here because you're the expert in the pulmonary and critical care, but also you've treated patients from the very early beginning in the 2019, the COVID-19 with pulmonary problems. Can you tell me how it initially presented to the hospital and what was it like back then? So it has been more than 2 years since this pandemic started. Yes. And initially, the first year, our focus was just to keep these patients alive and to treat their symptoms. Yes. At that time, we did not have any medications, and we were not unable to give them any certain treatment that will help them survive this disease. So these people usually at that time, most of them present with some respiratory symptoms, mainly difficulty breathing, feeling they are not getting enough air, gasping for air, cough, and fever and some body ache. I see. So, bác sĩ Hakim nói là trong cái thời điểm đầu đó mình chưa có cái bệnh nhân tới, đa số là bị khó thở và họ không trong bệnh viện thì lúc đó cũng không như là ngộp hơi đó, cố ngáp lấy hơi. Nhưng mà thật sự ra thì chỉ có chữa cái triệu chứng là đa số, chứ còn chưa có cái thuốc gì để mà chữa cho họ hết, thì cũng rất là tội lúc đó. Như là bác sĩ nói là đang cố gắng giúp cho mọi người có thể sống được thôi, cái sinh tử nó quan trọng lúc đó. Chỉ có giúp là sinh tử thôi. So Dr. Hakim, as you mentioned to me earlier, so you said they were gasping for air, and how do you treat them when they're gasping for air? Usually all these patients having low oxygen level in their body, so we put them on some oxygen. Sometimes we give them some breathing treatment. We give them antibiotics even though we know that the antibiotics may not help. And if we have some devices where we can give patient more oxygen, such as a special cannula where you can give high flow oxygen, or we use a device called BiPAP or CPAP machine. I see. That will help pushing the air in and hopefully providing better oxygenation in the body. Got it.
So, thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim nói là khi lúc đầu á, thì người ta rất là hụt hơi và thiếu hơi, thì mình dùng cái oxy để mình cho họ thở, hoặc là để vô mũi, hoặc là dùng một cái máy gọi là BiPAP, mình ép cái hơi đó để nó đầy vô cái phổi cho mình để họ lấy hơi được. But Dr. Hakim, when you give them air to breathe, are they still gasping for air, or does it help a little bit, or how much does it help? Unfortunately, most of the patient continues to complain that they are not getting enough air. So they feel like someone who is suffocated, you know. Interesting. To the point sometimes they'll become very anxious, and we may end up needing to go ahead and intubate them, meaning putting a tube in their mouth and put him on the ventilator. I see. Thưa quý vị, mặc dù họ rất là khó thở và ngộp, thì khi đưa oxy vô, nhưng mà rồi họ vẫn cố gắng họ thở, đúng là họ vẫn thiếu oxy, thì trong trường hợp đó mà họ bắt đầu họ đuối, họ cứ kiếm thêm cái hơi, nhưng mà cái hơi mà đã đưa hơi rồi mà họ vẫn cảm thấy không có hơi, thì lúc đó là ông bảo là phải đút ống gọi là intubate, là đút cho cái máy chạy để máy trợ thở. Yes. So then when you give them the intubate them, now do they feel better, or are they still gasping for air? Most of the patients, when they are on the ventilator, they will require heavy sedation, because the presence of the tube in the mouth and in the throat will give a lot of discomfort. So you'll end up basically putting them on continuous sedation so they don't feel this discomfort. And the whole idea of putting them on the ventilator, just giving time for the body to recover. Since again, we don't have any specific treatment to treat the disease, we just want the body itself to take care of it. So we're just buying time by putting them on the ventilator and hoping that with time the body will overcome this disease and start repairing the lung. Interesting. Thì thưa quý vị, thì nếu mà mình thắc mắc là tại sao mình để cái máy trợ thở đó, thì bác sĩ Hakim nói là khi mình để cái máy vô đút cái ống đó, thì tất nhiên là phải trích họ thuốc để họ thuốc gây mê. Để nếu mà họ tỉnh táo thì cái máy sẽ rất là đau đớn cho họ. Thì khi mình đút oxy vô như vậy đó, thì mình coi là mình câu thời gian, hy vọng là cái cơ thể của cái người bệnh nhân đó tự hồi phục. Chứ thực ra không chưa có cái thuốc gì hết để mà chữa cho các cái bệnh nhân này. Wow, that must be an awful situation. So how long do you wait, or what do you see happen to these patients? It's, variable times. On average, these people, they'll stay on the ventilator maybe between 5 to 10 days. Okay. And unfortunately, some of them still not do well, and you cannot really take them off the ventilator. So if they're still alive and they still need the ventilator, you'll end up doing what we call tracheostomy, where you make a hole in the neck and put smaller tube and keep them on the ventilator. So, wow. Thưa quý vị, nếu mà khi mà khoảng 7 tới 10 ngày mà thấy các bệnh nhân này không có sự tiến bộ, thì lúc đó đành phải đục một cái lỗ nhỏ ở ngay cái cổ họng mình để tiếp nối vào cái phổi, thì cho cái máy nó chạy coi là sống trên cái máy này. So how long would they live in these machines, or do they pass away in the future? Actually, I have some patients, they are still on the machine after 2 years. Some of them, they die from complications. And unfortunately, I'm sure you heard about some cases about doing lung transplant. There are a few cases of lung transplant. Because otherwise you cannot take them off the ventilator, and they'll end up like someone who doesn't have a lung, and you need to keep ventilating them mechanically. Yes, but before I translate, do you use the lung transplant? How are they doing? Did they make it? Does it work? Or? There are only a few cases in the United States. I did not have the recent statistics if these people survived or not. I see. Wow, thưa quý vị, thì nếu mà sau 2 năm, bác sĩ Hakim vẫn còn một số bệnh nhân vẫn trên cái máy ventilator, là cái máy trợ thở tới thời điểm này, thưa quý vị. Và nhưng mà cũng có những bệnh nhân thì qua đời, phải không? Dạ, một số thì không có, một số qua đời. Cho nên là lúc đó là 50-50, ông cũng nói là vì không có thuốc nên là đành phải chịu, thì có hỗ trợ vậy thôi. But I don't want to scare people actually. Only maybe 2% to 3% of people who got infected with the virus, they'll end up going to the hospital, and being hospitalized, So the majority actually will not end up in the hospital. They will have something like flu. But the one who end up in the hospital, these are the one who may end up having some
real complications. I see. Vậy cũng là cái tin mừng ông mới nói là để cho quý vị đừng có sợ, là cũng khoảng 2% hay 3% thôi là cái số người này bị nặng. Còn đa số thì họ cũng về nhà như là một cái cảm nặng thì họ đã được thoát ra. Nhưng mà cái số mà ở lại thì đó là những cái thành phần bị nguy hiểm. That is very interesting to hear that. Wow. So Dr. Hakim, so now that you've seen this whole transition, and at what point do you see we have some medications and there's some improvement for their treatment? Maybe in the second half of the first year, there was a study from England that showed steroid may help. Yes. And actually, we started using steroid. We give patient a course of steroid for 10 days. And that medication appears to decrease the mortality and making these patients stay, not requiring actually intubation and mechanical ventilation. Got it. At the same time, one of old antiviral medication called remdesivir, it showed some effect against COVID, yes. and we started using it. The problem was that you have to use it very early yes. in the course of the disease, Got like it. the flu. And yes. the time of flu, you need to use it in the first 48 hours. Yes. So that's maybe the second half where we start showing some improvement by using the steroid remdesivir. And the other medication that came is what we call monoclonal antibodies, yes. which is basically antibodies against the COVID. The problem with it, you need to give it infusion. Yes. And it showed effect again if you get it early. Yes. And the problem, it showed it will improve only patient if they are not sick enough to be in the hospital. Got it. So the indication only for people who had the infection and they are still outpatient. Got it. It will require one-time infusion, but it requires infusion center. Yes. And the availability was not widespread at that time. Yes. Then it became more available. So these are the modalities we, by the end of the first year. I see. Tức là thưa quý vị, tới cái phần 2 của cái năm đầu tiên đó thì bắt đầu có một số thuốc nó ra. Thì bên Anh thì cái British Journal of Medicine thì họ nói là có cái dùng cái cortisone, tức là cái you mentioned the steroid. Thì cái thuốc cortisone đó là khi mà chích vô cho 10 ngày hay là họ dùng cái đó thì có sự tiến bộ. Và sau đó thì cũng có một vài số thuốc nó cũng ra đời là remdesivir với lại các thuốc gọi là monoclonal antibody. Thì những cái thuốc đó thì nó cũng giúp, nhưng mà chỉ có cái vấn đề đó là phải dùng rất là sớm. Nên giống như là thuốc Tamiflu là trong 48 tiếng đến 72 tiếng. Thì cái thuốc này mình xài nếu mà họ đã vô tới bệnh viện rồi thì nó đã trễ rồi. Phần đông là như vậy. So I'm saying once they get to the hospital, it's kind of too late for the monoclonal and yes, it's not indicated actually to be given for inpatient. Yes. Well, in that situation, now that they're inpatient, I understand there's monoclonal and remdesivirs and different ones that they're available now. But if they're really that sick in the hospital, what do we use then? Again, I mean, unfortunately, we just buy time for the body to recover. Like the flu, as you know, there is not really good treatment for the flu unless you take the medication very early. Wow. Then, other than that, we just treat symptoms. Yes. So the whole idea of just keeping the body alive, let it recover. Usually, as we know, the virus will stay in the body maybe 10, 14 days. Then you'll start having the inflammation. Yes. And you need the body just to fight this inflammation. Wow, thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim nói là mặc dù mình có những cái thuốc rất là hay, remdesivir rồi sotrovimab, right? That's hard to say a word, and Paxlovid, để mà chữa cái bệnh này. Nhưng mà thật sự ra khi mà đã nặng tới mức phải vô bệnh viện thì những cái thuốc này là cũng vô dụng, tại vì là phải chữa được những cái triệu chứng. Với lại giống như bác sĩ nói, cơ thể khi mà bị virus thì cần thời gian để hồi phục, thường là từ 10 tới 14 ngày. Thì phải có cho cơ thể mình thích nghi từ từ để mà đánh con virus, đúng không bác sĩ? Well, yes, nhưng mà lúc mà đến bệnh viện là rất là nặng rồi. Cho nên nói chung là trong bệnh viện chỉ là câu giờ thôi. Trong giờ chăm sóc sức khỏe để cho hồi phục. Câu giờ để cho cơ thể nó hồi phục. Nếu không thì cũng không có cái thuốc gì đặc biệt hiện tại bây giờ. Kính thưa quý vị, thì phần 1 của chương trình xin tạm ngưng tại đây. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại trong giây lát, cho nên xin mời quý vị tiếp tục giữ cái làn sóng của chương trình.